Date. Итак, дата книги, датировка. We start in 1406. Okay, and that is the date for the entrance into the land. И события книги начинаются с 1406 года, и это время, момент вхождения в землю. Some put it at 1405, but this is close enough. Ну, кто-то говорит не 1406, For our а 1405, но для наших целей и то, и другое достаточно. So what we're going to have will be the conquest, which is going to take about 7 years. И что мы там увидим? Мы увидим завоевание земли, которое заняло порядка 7 лет. And then there will be, the rest of the time will be spent dividing the land. А остаток времени, описанного в книге, будет потрачен на разделение земли. Okay, so the theme and purpose, Итак, тема и цель книги. conquering and dividing the promised land. Это завоевание, овладение и разделение обетованной земли. All right, key words. Итак, ключевые слова. Possession. God gave them that land Ключевое слово владение. Бог дал им эту землю. for their possession. Им во владение. But Но they must drive out the people, они должны были изгнать оттуда народы, жившие там. and those who refuse to leave, they are told to exterminate them. Тех, кто отказывался покидать землю, тех надо было насильно оттуда выкинуть. We'll talk about that. Мы поговорим об этом. So they have victory, И у них они одерживали победу. and then Одержали победу. they divide the land among the 12 tribes. И потом они разделили землю между 12 коленами. All right, the key verses. Ключевые стихи книги Иисус Навин. So for those of you who mark your Bibles, Для тех из вас, кто подчеркивает стихи в Библии маркером, we'll take a look at each of these. и мы рассмотрим каждый из них. Chapter 1, verse 3, Иисус Навин, 1 глава, 3 стих. 1, 8 and 9. Потом также в 1 главе 8-9 стих. Chapter 11, verse 23. 11 глава, 23 стих. And then 24, verses 14 and 15. И далее 24 глава, 14-15 стих. All right, he says, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. И Иисус Навин 1.3. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Anywhere you walk. Куда бы вы ни вступили. So that's their possession. Любое место, на которое они вступят, будет их владением. All right, chapter 1, verse 8. Далее, глава 1, стих 8. This is a book that or a verse that I give for memory. Это вот как раз тот стих, который я даю для запоминания часто. You give in that course or in general. Often. Часто я этот стих предлагаю для заучивания. 1.8 надо заучить? So it's not their assignment? No, it's not your assignment, but Это, it would be good for you to learn it. это не ваше задание по курсу, но для вас будет полезно заучить этот стих. This book of the law shall not depart from your mouth, which means you ought to be talking about it all the time.
Да не отходит сия книга закона от уст твоих. То есть тебе о ней нужно говорить постоянно. You shall meditate on it day and night. Тебе нужно размышлять о ней день и ночь. So that you'll be careful to do according to all that's written in it. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. So it's not just theoretical, it's not just thinking about it, but it is actually doing it. То есть идея не в том, что какое-то теоретическое познание, просто размышление, но идея именно в том, чтобы исполнять то, что написано. Then you will make your way prosperous, then you will have good success. И тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Success from God's perspective comes from doing the Word. И успех в Божьих глазах приходит от исполнения Слова. Verse 9. Стих 9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен. Do not be frightened. Не страшись Do not be dismayed. и не ужасайся. For the Lord your God is with you wherever you go. Ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Why would they need courage? Зачем бы им смелость? Для чего им смелость? А? To conquer the land, to fight. Yeah, there are giants in the land. Там в земле исполины, великаны. There are strong armies. Там сильные армии. There are great cities with big walls. Большие города с большими стенами. He says, don't be frightened. И Бог говорит, не бойся. See, the Bible doesn't promise we'll never have problems or face great obstacles. И Библия никогда не обещала нам, что у нас не будет проблем или что мы не встретим какие-то серьезные затруднения. But he's saying, don't be frightened. Но Бог говорит, не бойся и не страшись. And don't be discouraged. И да, не ужасайся. Не страшись, не ужасайся. We start to say, oh, this is hopeless. It will never end. Мы начинаем думать, что все, надежды нет, это никогда не закончится. I'm too tired. I think I'll just quit. Я слишком устал, я думаю, что я просто сдамся No. и уйду. Нет. Right, Joshua 11:23. Иисус Навин 11:23. So Joshua took the whole land according to all that the Lord had spoken to Moses. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею. And Joshua gave it for an inheritance to Israel И отдал ее Иисусу в удел израильтянам, according to their tribal allotments, and the land had rest from war. по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. So this is the first 11 chapters. Вот это вот первые 11 глав, их итог. But we have 13 more chapters. Но у нас-то еще 13 глав в этой книге. Now what we see is that Joshua, in his military leadership, has defeated the kings. Что мы видим в этой книге? Что Иисус Навин, будучи военным руководителем, поражал других царей. But there are still many people living in the land who need to be driven out. Но в земле остается еще много людей, помимо царей, которых надо изгнать оттуда. Or exterminated. You mean Killed. to kill. Или казнить. Надо изгнать или казнить. So when it says here that Joshua took the whole land, the idea is that the armies have been defeated. То есть, и когда говорится, что Иисус взял землю, то это означает, что армии были поражены. But now it's going to be up to each of the tribes to drive the people out of their areas. Но теперь уже делом каждого отдельного колена будет изгнать людей с их территории, где они жили, изгнать народу. All right, Joshua 24:14. И последний ключевой стих Иисус Навина 24:14.
Fear the Lord, serve Him in sincerity and faithfulness. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Put away the gods which your father served beyond the river and in Egypt, Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, and serve the Lord. и служите Господу. Hello? Привет! What does this tell you? Что это вам говорит? Были Бога. There were gods, other gods. Yes, and did the Jews worship these false И gods? поклонялись ли и евреи вот этим лжебогам? Это Египет. А? In Egypt. Yes, in Egypt. Да, в Египте. And in one case, even after they came out of Egypt. И в одном случае даже после того, как они вышли из Египта. So we see that there were some problems that existed between the time of Joseph and the time of Moses. Мы видим, что некоторые проблемы существовали между вот временами Иосифа и временами Моисея. Verse 15. Стих 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, И если же не угодно вам служить Господу, if you prefer the other gods, если вы предпочитаете других богов, but it said, make a decision. он говорит, то изберите себе, Choose this day whom you will serve. кому служить. Богам, да, изберите себе сегодня, ныне, кому служить. Whether the gods your father served in the region beyond the river, Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. или богам амореев, в земле которых живете. Well, you get your old gods, you can get new gods. То есть у них они притащили своих старых богов, также у них тут есть. But as for me and my house, we will serve the Lord. А я и дом мой будем служить Господу. All right. Key chapters. Итак, ключевые главы. Changes in leadership are always critical for any nation. Перемены в руководстве всегда являются такими критично важными моментами для каждой нации. There was a great change from Moses to Joshua. И огромная, вот великая вот эта перемена произошла при переходе руководства от Моисея к Moses had Иисусу. been a great leader, Моисей был великим лидером, but Moses died. но Моисей умер. Understand that God always has a plan. Поймите, что у Бога всегда есть план. And so a great leader may die, but God has made provision for after his death. И великий лидер может умереть, но Бог обеспечит все необходимое после его смерти. There are some people who always want to live in the past. И всегда есть люди, которым хочется жить в прошлом. So, here, chapters 1 to 4 and 24 are the key chapters in Joshua. Итак, главы с 1 по 4 и глава 24 это ключевые главы в книге Иисуса Навина. Chapters 1 to 4, they record the change of leadership from Moses to Joshua. Главы с 1 по 4 описывают смену руководства, переход руководства от Моисея к Иисусу Навину. And we see in here how God made promises personally to Joshua. И мы видим, как Бог дает обетование лично Иисусу Навину. It would be very difficult to follow a great man like Moses.
И, наверное, было очень трудно следовать за таким великим мужем Божьим, как Моисей. People would always be comparing you to the previous leader. Да, и особенно быть вот, как бы следующим лидером после Моисея, люди всегда будут тебя сравнивать And you hear things like, с Моисеем. he would never have done that. И вы всегда услышите что-нибудь типа «Моисей бы так никогда не поступил». And oftentimes, it's not a matter of trying to take somebody else's place. И очень часто проблема даже не в том, что там не в попытке занять чье-то место, But doing what is necessary now. но в том, чтобы делать то, что необходимо делать прямо сейчас. Things change. Мир меняется. And if God had wanted Moses to lead the people in the promised land, then Moses would have been alive. И если бы Бог хотел, чтобы Моисей вел народ в обетованную землю, то Моисей был бы жив еще к тому времени. But now we have a different man for a different job. Но теперь Бог берет другого человека для другой задачи. Well, Joshua needs encouragement, and the Lord gives it to him. И, конечно, Иисусу Навину требуется ободрение, и Бог дает ему это ободрение. So, in chapter 24, Итак, в главе 24 Joshua reminds the people of God's faithfulness. Иисус Навин ободряет людей, напоминая им о Божьей верности. From the time of their deliverance out of Egypt, Со времен их избавления из Египта. actually he takes them back to the promises of Abraham, to Abraham. И он даже напоминает им обетования, данные Аврааму. God's faithfulness to bring them out of Egypt, Он напоминает им о Божьей верности в том, как Он вывел их из Египта, while they were in the desert. в то время, как они были в пустыне. So now they're crossing of the Jordan River, И теперь они вот пересекают реку Иордан, and victory over the Canaanites. и вот их пересечение реки Иордан, и их победа над хананеями. And then he says, you be faithful to the Lord, or else the Lord will destroy you. И он говорит дальше, что вы будете верны Господу, иначе Господь вас уничтожит. Okay, key people in Joshua, Ключевые личности. main characters, of course, Joshua, Конечно же, это Иисус Навин сам, Caleb, Халев and Rahab. и Раав. It's good for us to have an idea of where things are taking place geographically. И для нас полезно представлять себе, где все эти события происходили географически. Okay, when we begin the book of Joshua, the people have come up and they are camped in this area. Когда мы вот видим начало книги Иисуса Навина, то народ собрался и стал лагерем вот на этой территории. Now, 2.5 tribes have their land on the east side of the Jordan. Но 2,5 колена, их территория находилась на восточном берегу реки Иордан. Manasseh, Это колено Манассии, half of the tribe половина on the east side. на восточном The берегу other реки half Иордан. will be on the west side. Вторая половина будет на западной стороне. And then we have Gad and Reuben. И также колено Гада и колено Рувимова. Они тоже к востоку от Иордана. All right, they already have their land here. Ну, они свою землю уже получили. But now the people are camped down here in this area. Но сейчас народ стоит лагерем вот здесь, на этой территории. Okay, here's the Sea of Galilee, Вот Галилейское море там, the Jordan River, вот река Иордан and течет, the Dead Sea. вот Мертвое море.
Now, this is a time of year when it's flood stage on the Jordan. И вот это тот период года, когда на реке Иордан разлив. Where the water will be very deep and running very fast. То есть, когда вода глубокая и она, течение очень сильное. So that people can't walk across this river. И люди не могут пройти через эту реку. They don't have boats. У них нет лодок. And they need to get across the river. А им нужно перейти эту реку. So we'll see how God miraculously makes that happen. И мы увидим, каким образом Бог чудесно осуществляет это. What we will see in Joshua is that he comes into the land. Что мы также увидим в книге Иисуса Навина, это то, что они входят в землю. And he's going to fight the battle at Jericho. И что вот Иисус Навин, ему нужно вступить в сражение под Иерихом. Then they go to Ai. И они вступают, потом они идут в Гай. Now, Joshua is going to lead a campaign that goes right across the center of Israel. И Иисус Навин ведет кампанию, которая просто через самый центр Израиля. It's a very brilliant military strategy. Это очень толковая с военной точки зрения стратегия. Because there are many kings in the south. Потому что много царей на юге. There are kings in the north. Есть также цари на севере. And by going across the center, И проходя по центру, he divides the land so that the kings from the north can't get together with the kings from the south. он разделяет землю, чтобы цари южные не смогли объединиться с северными царями. So there will actually be 3 parts to his conquest. И потому в его завоевательной кампании будет 3 этапа, 3 части. The central campaign, Сначала центральная кампания, the southern campaign, потом южная and кампания, then he turns north. потом он поворачивается на север. All right, it's good to get a map like this and to look at where the different tribes are. И это очень хорошо, когда есть подобная карта и видно, где какое колено находится. Now you'll notice that Manasseh is very large. И вы уже увидели, да, что земли колена Манассии были очень большими. And here is Ephraim. А вот колено Ефремова. And you, Да, Ефрем это желтенький, Манассия это вот один синий, а второй там белый наверху. Benjamin, Вот small down here. колено Вениаминова совсем маленький кусочек. Вот Дан тоже. But Judah А Иуда, has a very large area. у Иуды очень большая территория. Who wrote the book? Итак, кто написал книгу? Джошуа himself. Probably. Скорее всего. Or at least most of it. Ну, как минимум большую часть книги он написал. Obviously, he didn't write the end of it. It talks about his death. Очевидно, он не написал концовку книги, где говорится о его смерти. But Но this is not a great problem. это не такая уж и большая проблема. Although some people want to make it a problem Некоторые люди пытаются из этого раздуть проблему. and say, well, we can't know for sure who wrote the book. Они говорят, ну мы не можем точно знать, кто написал книгу. But it seems to me that Joshua is the author. Но, как мне кажется, именно Иисус Навин является автором. Now the name Joshua is very interesting. И вот это имя Иисус Навин, оно очень интересно. If you look at the book of Numbers, Если вы откроете книгу чисел, in verse 8, chapter, Numbers 13, числа 13 глава, 8 стих.
Числа 13. Okay, here we have from the tribe of Ephraim. И мы видим вот здесь из колена Ефрема, наверное, 9 стих. 13:9, probably. 13. Да, у них 8, у нас 9. Из колена Ефремова Осия сын Навин. Yep. Okay, so what's his name? Какое здесь имя? Осия, Хошея. In our language, it's like the first from small prophets, minor prophets. All right, and in verse 16 again, we'll go down to verse 16. И вот у вас дальше 17 стих, да? В той же главе. Вот имена мужей, которых Моисей послал высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. So we see like Moses gave Hoshea, son of Nun, the name Joshua. Это прозвище было? So was it like a nickname? This is very interesting here. Это здесь очень интересный момент. This is not Isus. This name here, in the Hebrew here, Isus is actually Yehoshua. Ну вот на еврейском здесь, то есть вообще-то как оно не звучит как Иисус, да, в еврейском оригинале имя Иисуса Навина звучит как Ехошуа. Which means Jehovah is salvation. И буквально это переводится как Иегова спасает или в Иегове спасение. Now Osea or Hosea means salvation. А Осия или Хошея означает просто спасение. But now Moses changed his name from just salvation to Yahweh is salvation. Но Моисей изменяет имя Осии с просто значения спасения на Иегове, да, в Яхве спасение. So Isus actually it's a shorter form of Yehoshua. И вот Иисус, да, это просто как сжатая форма имени Ехошуа. So by the time we get to Deuteronomy, И к моменту, когда мы уже переходим к Второзаконию, now we have again Hosea, то вот мы снова видим Осию, but you have it translated Isus sin Navi. но у вас уже переведено как Иисус сын Навин. А which chapter and verse? Oh, I'm sorry, Deuteronomy 32:44. Второзаконие 32:44. Смотрите. Пришел Моисей к народу и изрек все слова песни всех слуг народа. Он Иисус сын Навин. So we actually have three different names in the Hebrew text here. Итак, в еврейском тексте у нас есть 3 разных имени. But you can only see 2. Но можно видеть 3. So in 32:44 it's like Hosea name in original. It's Yeshua, Hosea, yes. Да, ну в оригинале еврейском во Второзаконии 32:44 там именно Осия. Which does mean salvation. Ну и вот это означает буквально спасение. When the spies were about to go into the land, И вот, когда разведчики, они уже практически собирались идти в землю, they took one from each of the 12 tribes. то вот в разведчики избрали по одному из каждого 12 колен. But before they went in, Но перед тем, как они вошли в землю, Moses changed the name of Hosea to Yehoshua. Моисей изменил имя Осии на Иисус, ну как Иисус, да, или буквально как Ехошуа.
Changed it from salvation to Yahweh is salvation. Изменил имя с просто спасение на Яхве спасение. God is the one who had provided for victory. He had promised it. Именно Бог должен был обеспечить победу. Он обещал это. And so the victory is going to come by the power of the Lord and not by human power. И победа должна была быть одержана силой Божьей, а не человеческой. So even though Joshua was one of the great military leaders of history, И даже несмотря на то, что Иисус Навин был однозначно одним из величайших военных руководителей в истории, his wisdom, his military achievements came from the Lord. но его мудрость и его военные достижения, они пришли от Господа. So it was the Lord himself who brought victory for Israel. Именно Бог сам, Бог дал победу Израилю. So in this book we see God's faithfulness to his promises. И в этой книге мы видим Божью верность, верность Бога своим обещаниям. So in Genesis 15:18, В Бытии 15 главе 18 стихе here we have the Abrahamic covenant. у нас есть описание Авраамова завета. It says that on the same day the Lord made a covenant with Avram, saying, Сказано, в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: to your descendants I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. And then he goes on to list the great tribes in that land. И далее Бог продолжает перечислять 10 великих племен, живших в этой земле. So when we compare this verse with what we have at the beginning of Joshua, И когда мы сравниваем эти стихи с тем, что мы видим в начале книги Иисуса Навина, so in verse 3, every place that the sole of your foot will tread, I have given to you, as I said to Moses. то вот мы читаем, да, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. In verse 4, from the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates. И вот 4 стих, да, от пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата. Now when he says that he spoke this to Moses, И когда вот Бог говорит, что Он уже сказал это Моисею, it's Moses who wrote this down in Genesis. то мы знаем, что именно Моисей записал слова, сказанные в Бытии 15:8. But he had promised it to Abraham, then Isaac, then Jacob. То есть понятно, что обещание было дано Аврааму, Исааку и Иакову. Записал Моисей. No, it's okay. Okay. So in Joshua 21:43, И в Иисуса Навина 21:23, 21:43, 21:43, Иисуса Навина 21:43. Lord gave to Israel all the land of which he had sworn to give to their fathers. Мы читаем, что Господь отдал Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. They took possession of it and dwelt in it. И они получили ее в наследие и поселились на ней. And the Lord gave them rest all around. И дал им Господь покой со всех сторон. Not a man of all their enemies stood up against them. И никто из всех врагов их не устоял против них. The Lord delivered all their enemies into their hand. Всех врагов их предал Господь в руки их. Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву. Все сбылось. So what we see in Joshua
It's not a complete history, but certain events have been selected. Что мы видим в книге Иисуса Навина, это не вся история, но просто определенные события, которые были избраны для To show God's special intervention on behalf of His people. Чтобы показать особое божественное вмешательство на пользу его народа. Even though they faced great opposition. Даже несмотря на то, что израильтяне встретили огромное сопротивление, We don't appreciate how strong the kings in the land were. мы даже не представляем себе, насколько сильны были цари в той земле. And their cities were very great and very strong. И эти города были очень большими и хорошо укрепленными. The Lord gave the much smaller Jewish army victory. И Бог дал победу еврейской армии, которая была намного, куда более слабой и меньше по количеству. So we have here in Joshua God intervening in human affairs in order to fulfill His promises to Israel. Здесь мы видим вот в книге Иисуса Навина, как Бог вмешивается в земные дела людей, чтобы исполнить свое обещание, данное Израилю.